Now I request all the dignitaries to occupy their respective seats on the stage. A very warm good evening and welcome all of you to the Merit Day 2023 celebration. As one of the premier autonomous institutions in Kerala, Fatima Mata National College has made commendable headway by consistently contributing towards educational excellence, social equity, and generation and dissemination of knowledge. The college was ranked 92nd in India by the National Institutional Ranking Framework in 2022. Fatima Mata National College organizes Merit Day to acknowledge the meritorious achievement of the students and members who bring great glory to the college. This year too, we are celebrating with great pride and honor. Let us begin the day by invoking Almighty's blessings. For that, I invite first MA students for the prayer. I request all the audience to rise for the prayer. Jagadambike Amme Satyaswarupini Amme Ee Kalashalathan Madhyastha Deepamam Fatimanadayamamme Jagadambike Amme Satyaswarupini Amme Ee Kalashalathan Madhyastha Deepamam Fatimanadayamamme അറിവിൻ്റെ ദിവ്യാക്ഷരങ്ങൾ സമസ്നേഹ സംശുദ്ധ മന്ത്രാക്ഷരങ്ങൾ അറിവിൻ്റെ ദിവ്യാക്ഷരങ്ങൾ സമസ്നേഹ സംശുദ്ധ മന്ത്രാക്ഷരങ്ങൾ മനസ്സിൻ്റെ നാവിൽ നീ എഴുതൂ ഞങ്ങൾ തൻ മനസ്സിൻ്റെ നാവിൽ നീ എഴുതൂ മനസ്സിൻ്റെ നാവിൽ നീ എഴുതൂ ഞങ്ങൾ തൻ ആത്മാവബോധത്തിൽ നിന്നും ജഗദംബികേ അമ്മേ സത്യസ്വരൂപിണി അമ്മേ ഈ കലാശാലതൻ മാധ്യസ്ഥ ദീപമാം ഫാത്തിമമാലയമമ്മേ ഈ കലാശാലതൻ മാധ്യസ്ഥ ദീപമാം ഫാത്തിമനാഥയമമ്മേ. Thank you, Alfie and Alina. Our principal, Dr. Cynthia Catherine Michael, has a vision about our college and the determination to execute it. A great principal, an unparalleled mentor, an enthusiastic teacher, a visionary. She is all rolled into one with utmost perfection. It is with great joy that I invite Dr. Cynthia ma'am to welcome the gathering. A very good evening to one and all. Honorable Minister Sri Anthony Raju, Bishop of Quailon, Right Reverend Dr. Paul Anthony Mullasheri, Manager Reverend Dr. Abhilash Gregory, Barsar, Father Vinod Celestin, Mr. Anish Pradeep, respected
Professor B. Gopakumar, former Deputy Controller of Examinations, Dr. Mercy Femila, respected parents, teachers and students and all benefactors of the awards and scholarships. Fatima Mother National College, established in the year 1951 by His Excellency, Servant of God, Most Reverend Dr. Jerome M. Fernandez, has been nurturing the vision and mission of the founder ever since its inception. Continuing the legacy of honoring the meritorious students for their achievements in curricular and co-curricular activities, the college is celebrating the Merit Day this year as well. On this occasion, I congratulate all the students and the proud parents on your success. Such awards and scholarships is meant for encouragement and support for future endeavors as well. In the words of our Father of the Nation, the future depends on what you do today, so get set, ready, and conquer the world. Remember that there is no one magic move or secret that creates victory, but lots of little items that when added together can make you victorious. Let me move on to the pleasant duty of welcoming you all for this Merit Day function. We are greatly indebted to Honorable Minister for Transport, Sri Anthony Raju, for having accepted our invite as chief guest of today's Merit Day celebration. On behalf of the Fatima fraternity, I extend a hearty welcome to you, sir. Welcome to Fatima College. His Excellency, Right Reverend Dr. Paul Anthony Mulasheri, patron of Fatima Mother National College Autonomous, is our greatest strength. His Excellency makes it a point to be with us on all important days. I would like to welcome your Lordship to the Merit Day on behalf of the Fatima family. Reverend Dr. Abhilash Gregory, our manager, is an enigmatic personality, always wishing and working for the progress of our college. Welcome to you, Father, to this Merit Day function. I would also like to welcome Father Vinod Celestin, our Bursar, who is here to offer felicitations. Professor B. Gopakumar, our former Deputy Controller of Exams, has been serving the institution from the time we became an autonomous institution. We are honored to have you here, sir. On behalf of the Fatima fraternity, we welcome you, sir. The PTA helps the college management in the smooth functioning of the institution and also provides financial assistance for the various projects and programs. I welcome Mr. Anish Pradeep, Executive Committee member of the PTA, to offer felicitation. Our institution, this institution remembers with gratitude the philanthropists and well-wishers whose generosity has made this venture a reality. We have former professors who have instituted scholarships. Among them, Professor Caesar Anthony is present, and we have some sons and daughters who have instituted in memory of former professors who have passed away, Mr. Kiran Joseph, son of Rufi Joseph, and all other whom I do not know the names at present.
We welcome you all on behalf of the others who are unable to be present today to this memorable Merit Day function. Welcome to all the award winners and family members, the parents who have come to support you for the Merit Day function. Wish you all the best for future endeavors also. Special welcome to the deans, heads of the departments, faculty members, and all the students who have come here to make this day a grand success. I would like to welcome the convener of today's program, Dr. Noeline Fernandez, and her team members for this Merit Day function. And all of you, thank you all for coming today over to Fatima College. Wish you all the best. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable words. Today, we are truly blessed to have with us Right Reverend Dr. Paul Anthony Mullasheri, the 14th Bishop of the Catholic Diocese of Quailon and the patron of our college. A staunch supporter of the underprivileged, a learned scholar with a doctorate in canon law, who gives much importance to the education of the people of his diocese. Your actions and words have touched many hearts and changed many lives. I consider it a great honor to welcome your Lordship to deliver the presidential address. ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ആൻ്റണി രാജു അവർകളെ, മാനേജർ ഫാത്തിമ മദർ നാഷണൽ കോളേജ് റവറൻഡ് ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് ഗ്രഗരി, പ്രൊഫസർ സിന്ധ്യ കാതറിൻ മൈക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൽ, വേദിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സദസ്സിലും ആയിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയമുള്ള അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, മാതാപിതാക്കളെ, വിജയങ്ങൾ നേടിയതിന് അഭിനന്ദിക്കപ്പെടുവാൻ ആണ് നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വിജയത്തിനു മുമ്പിലും വലിയൊരു അധ്വാനമുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ അധ്വാനമാണ്. പഠനകാര്യത്തിൽ, കലാപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മികവ് കാട്ടിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകും, ഇതെൻ്റെ കഴിവ് മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മെൻറ്റേഴ്സായും സഹായികളായും ശക്തിയായും സംരക്ഷകരായും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും ഗുരുജനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു, കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് മറക്കരുത്. ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് കുറച്ച് പേര് വിജയികളായിട്ട് അറിയപ്പെടുക. പക്ഷേ ഈ വിജയം മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ പ്രവർത്തനമാണ്, നിരന്തരമുള്ള അധ്വാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ പ്രത്യേകിച്ചും വിജയികളായ, ഏറെ പ്രത്യേകിച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന, സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നേടുന്ന കുട്ടികളെ മാത്രമല്ല, ഇതിന് കാരണമായ എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. വീണ്ടും നമ്മളുടെ ഡെപ്യൂട്ടി കൺട്രോൾ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് പ്രൊഫസർ ബി ഗോപകുമാർ സാറിന് വളരെ കരുതലോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഓട്ടോണമസ് കോളേജിൻ്റെ പരീക്ഷകളെയും കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നല്ല നേതൃത്വത്തോടുകൂടെ നടത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു വലിയ ഒരു പ്രിവിലേജാണ്. നമുക്ക് നോക്കി കണ്ട് മുന്നേറാൻ ഒരു മാതൃകയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സാറിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ്
ടീച്ചർ അവാർഡ് ലഭിച്ച എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഞാനിങ്ങോട്ട് കയറി വന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി എന്നോട് ചോദിച്ചു, കൊല്ലം രൂപതയ്ക്ക് പണ്ടുകാലത്ത് ഒത്തിരി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ വസ്തുതയങ്ങ് പറഞ്ഞു. അത് നിങ്ങളോടും പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് കരുതുക. ആദ്യകാലത്ത് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രൈമറി സ്കൂൾ, പിന്നെ അത് UP സ്കൂളുകളായിരുന്നു. പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സ്കൂളുകളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് കോവിൽത്തോട്ടത്തുള്ള സെയിൻറ്റ് ഗ്രിഗോറിയസ് സ്കൂൾ. മണ്ണൊക്കെ എടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ നിലയൊക്കെ അല്പം പരിങ്ങലിലാണെന്ന് കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. കമ്പനിക്കാരെ കൊണ്ട് വേഗം അതിനുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തിത്തരണം, ആ സ്കൂൾ നിലനിർത്തണം. കാരണം വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെതാണ്. അത് സ്ഥാപിച്ചത് ബെർണഡീൻ ബച്ചലിനി എന്ന ബിഷപ്പാണ്. ശരിക്കും പള്ളിക്കൊപ്പം പള്ളിക്കൂടം എന്നുള്ള സർക്കുലർ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ സ്ഥാപിച്ച സ്കൂളാണത്. ആ സ്കൂള് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു, ആ മിഷണറിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് പിന്നെ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വികാർ അപ്പോസ്തലിക്കായിരുന്ന ആ ബിഷപ്പ് വരാപ്പുഴയിൽ ബിഷപ്പായി പോവുക. വരാപ്പുഴ അന്ന് എല്ലാ വിവിധ സഭാ സമൂഹങ്ങളിലെ കത്തോലിക്ക സഭാ സമൂഹങ്ങളിലെ അവരെയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വികാരി ജനറലായിരുന്നു വിശുദ്ധ കുര്യാക്കോസ് എലിയാസച്ചൻ ചാവറ. അദ്ദേഹമാണിത് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. പലപ്പോഴും ഇത് ചെയ്ത വ്യക്തിയെ അനുസ്മരിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ കൊല്ലം രൂപതക്കാരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ബെർണഡിനോ ബച്ചലിനി. തുടർന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ സ്കൂളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അലോഷ്യസ് മരി ബെൻസിർ പിതാവിൻ്റെ കാലത്താണ് നമുക്ക് സെൻറ്റ് അലോഷ്യസ് ഹൈസ്കൂള് ആരംഭിക്കുന്നത്, ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂളായിട്ട് തന്നെ. 1900 1779 മറ്റോ ആണ്, ഞാൻ കൃത്യം ഓർക്കുന്നില്ല, കോവിൽത്തോട്ടത്തെ സ്കൂള് പള്ളിയോട് ചേർന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന അവസരത്തിൽ ബെൻസിഗർ പിതാവിൻ്റെ കാലത്ത് പിതാവ് തനിക്ക് കിട്ടിയ, വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സമ്മാനം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ബെർക്ക്മെൻസ് കോളേജിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ സഹായിച്ചത്. സെൻറ്റ് ബെർക്ക്മെൻസ് കോളേജ്. അന്നൊരു കരാറുണ്ടായിരുന്നു, കൊല്ലത്ത് നിന്ന് 10 പേരെയെങ്കിലും അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം. അത് നടന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ സെമിനാരിയായിരുന്ന, വാലുവയലിലെ സെമിനാരിയായിരുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. ബെൻസിർ പിതാവിൻ്റെ കാലത്തല്ല, ബിഷപ്പ് ജെറോമിൻ്റെ കാലത്ത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. അത് നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണത്. കാരണം അവിടെ ഒരു വിവേചനം ഉണ്ടായിരുന്നു, കമ്മ്യൂണിറ്റി പരമായ ഒരു വിവേചനം. അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആരോടും വിദ്വേഷം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നും അല്ല ഞാനീ പറയുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇത് ആരംഭിച്ചത്. അത് ആർക്കും പരിമിതിപ്പെടുത്തി തന്നെ അല്ലെങ്കിലും മൈനോറിറ്റിക്ക് ഉള്ള അവകാശം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കൊല്ലം രൂപത അംഗങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടത്തക്ക വിധത്തിലാണ് അന്നത് തുടങ്ങിയത്. എന്ന് ഇത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വന്നപ്പോൾ എയ്ഡഡായി തീർന്നു. അതിന് ശേഷം പല നിയമങ്ങളും വന്നിട്ട് പലപ്പോഴും എൻ്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാതിരിക്കാൻ മേലെ. മന്ത്രി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ആരോടും വിരോധമോ വിദ്വേഷമോ ഒന്നുമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, സ്നേഹത്തോടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതേസമയം എൻ്റെ മക്കൾ പട്ടിണിയിലേക്ക് പോകുമ്പം അല്പമല്ല അനൽപമായ നൊമ്പരം ഉള്ളിലുണ്ടാവുമെന്നുള്ളത് മറക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് കലാലയങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഈ ഒരു വേദനയുണ്ട്. പലപ്പോഴും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ്സിൻ്റെയും സംവരണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ തത്വങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ചില സാമൂഹികമായ തകർച്ചകൾ അത് ആ സമുദായത്തിന് മുഴുവൻ വരുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്ത ആ സമൂഹം ഇല്ലാതായിത്തീരുമെന്നുള്ള
ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാവണം. നമുക്ക് എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും വേണം. എല്ലാവരെയും ഒരൊറ്റ സമൂഹമായിട്ട് തീർക്കുമ്പോഴും ആ സമൂഹത്തിനുള്ള വൈവിധ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിലനിർത്താനുണ്ട്. മത്സരങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ നിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മത്സരങ്ങളല്ല വേണ്ടുന്നത്. നാം ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നേറുമ്പോൾ കൈപിടിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ് വേണ്ടുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന APJ അബ്ദുൽ കലാം സാറ് ഒരു മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഗ്നിച്ചിറകളാണ് മറ്റേ പുസ്തകമാണ്, ഞാൻ കൃത്യം ഓർക്കുന്നില്ല, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട്, അത് നടന്ന സംഭവമാണ്. ഒരു അംഗപരിമിതമായ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡായ കുട്ടികളുടെ ഓട്ട മത്സരം നടക്കുകയാണ്. ആ ഓട്ട മത്സരത്തിൽ ഒരാൾ മുന്നേറുമ്പോൾ വേറൊരാൾ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും മുന്നിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ബാലൻ തിരികെ ചെന്നിട്ട് അവനെ പിടിച്ചുയർത്തി അവനോടൊപ്പം ഓടി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ഒരു സംഭവം അവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പണ്ട് പത്രങ്ങളിൽ വന്നൊരു സംഗതിയാണ്. ആ രണ്ടു പേർക്കും സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതായിട്ടും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മികവ് വേണം, ഉന്നതരാകണം, അതേസമയം മറിഞ്ഞു വീഴുന്നവരെ, മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നവരെയൊക്കെ കൈപിടിച്ച് മുമ്പോട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ഓടിച്ച് സമ്മാനം നേടിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഈ സന്ദേശമാണ് എനിക്ക് നൽകാനുള്ളത്. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, His Excellency. I invite our dearest principal, Dr. Cynthia Ma'am, to honor Right Reverend Paul Anthony Mullasheri with a memento, a token of our love and appreciation. Now we have Sri Anthony Raju, Honorable Minister for Transport in Government of Kerala. As a politician, he held various positions like President of Kerala Congress, Member of TVM District Council, Chairman of Handicraft Development Corporation. He is also a member of Janadipatya Kerala Congress. With great honor and respect, I invite Minister for the congratulatory address. ഫാത്തിമ മാതാ നാഷണൽ കോളേജിൻ്റെ 2023 മെറിറ്റ് ഡേയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യനായ കൊല്ലം രൂപതാ മെത്രാൻ റൈറ്റ് റവറൻഡ് ഡോക്ടർ പോൾ ആൻ്റണി മുല്ലശ്ശേരി, ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന യാത്രയയപ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന പ്രൊഫസർ ബി ഗോപകുമാർ, ഈ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ സിന്ധിയ മൈക്കൽ, ബർസാർ റവറൻഡ് ഫാദർ വിനോദ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, മാനേജർ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ അഭിലാഷ് ഗ്രിഗറി, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ MR ഷെല്ലി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ PTA ശ്രീ അനീഷ് പ്രദീപ്, ഡോക്ടർ മേഴ്സി ഫെമില, പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, സ്നേഹമുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇവിടെ അവാർഡുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഈ കോളേജിലെ അധ്യാപകരെ, മറ്റ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സപ്തതിയിൽ നിന്ന് വജ്ര ജൂബിലിയിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുന്ന ഫാത്തിമ മാതാ നാഷണൽ കോളേജിൻ്റെ അഭിമാനകരമായൊരു മുഹൂർത്തത്തിനാണ് നാം എല്ലാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. വലിയ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന
പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് ഫാത്തിമ മാതാ നാഷണൽ കോളേജ്. ഞാനൊരു 45-46 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കോളേജിൽ പല പ്രാവശ്യവും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ കാത്തലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫെഡറേഷൻ ഐക്കഫിൻ്റെ ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കോളേജിലുണ്ടായിരുന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ തന്നെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിരവധി പ്രാവശ്യം വന്നുപോയ ഓർമ്മകളാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉയരുന്നത്. അഭിമന്യ പിതാവിൻ്റെ ഓർഡിനേഷനും നടന്നത് ഈ കോളേജിൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയായിരുന്നു. 4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ഓർഡിനേഷനും ഈ കോളേജ് അങ്കണത്തിൽ വരാനുള്ള അവസരമുണ്ടായി. ഫാത്തിമ മാതാ നാഷണൽ കോളേജ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വലിയ ഒരിടം ഉള്ള ഒരു കോളേജാണ്. ഞാൻ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പറായിരുന്ന ഘട്ടത്തിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കോളേജിൽ ഏതോ ഒരു വിസിറ്റ് നടത്തിയ ഓർമ്മയും കൂടി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരികയാണ്. അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ അഭിമാന തിളക്കമുള്ള ചുരുക്കം ചില കോളേജുകളിൽ ഒന്നാണ് ഫാത്തിമ മാതാ നാഷണൽ കോളേജ്. തീരപ്രദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ കത്തോലിക്ക സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കോളേജ് എന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ ഒരു രൂപതയാണ് കൊല്ലം രൂപത. അഭിമന്യ പിതാവ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ നമ്മുടെ രൂപതയുടെ ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിരവധി വിദ്യാലയങ്ങൾ രൂപതയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമ്മുടെ രൂപത അന്ന് അത്ര ഒരു ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് സംശയമാണ്. കൊല്ലം രൂപത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുത്തശ്ശി രൂപതയാണ്. പല രൂപതകൾക്കും ജന്മം കൊടുത്ത ഒരു രൂപതയാണ് കൊല്ലം ലത്തീൻ രൂപത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനുശേഷം ജന്മമെടുത്ത പല രൂപതകളുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിരവധി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിനുശേഷം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും കൊല്ലം രൂപത പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്കാണ് അന്നൊക്കെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊല്ലത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ നിർണായകമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജാണ് ഫാത്തിമ മാതാ നാഷണൽ കോളേജ്. കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക, കലാ, കായിക, ആത്മീയ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നിരവധിയായ പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മഹത്തായ കലാലയം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഫാത്തിമ മാതാ നാഷണൽ കോളേജ് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു അധ്യായം രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹത്തായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കലാലയത്തിലെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു നിര ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ വർഷം ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൈവരിച്ച, ഉന്നതമായ കലാ കായിക രംഗങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഇനിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പലരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ അവാർഡും ഒക്കെ നൽകുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തത്തിനാണ് നാം എല്ലാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും എഴുത്തും വായനയും മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ആർജിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും ധരിച്ചിരുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരാളാണ്
എഴുത്തിലും വായനയിലും പരീക്ഷയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ നല്ല കുട്ടി, നല്ല വിദ്യാർത്ഥി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റായിരുന്നു കുറേ കാലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ മാർക്ക് വാങ്ങി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് നമുക്കൊരാളെ നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയില്ല. മാർക്ക് മാത്രമല്ല, എഴുത്തിലും വായനയിലുമുള്ള മാർക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥിയെ മിടുക്കനോ മിടുക്കുകയോ ആക്കുന്നത്. എഴുത്തും വായനയൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു 25, 30 അല്ലെങ്കിൽ 50% വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ 50% വേണമെങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ മറ്റൊരു 50% വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗവാസനകൾ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് ഉതകുന്ന ഒരുപാട് മേഖലകൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് വിദ്യാഭ്യാസം സമ്പൂർണ്ണമാകുന്നത്. എഴുത്തും വായനയോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല കലാവാസനയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, കായിക വാസനയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വാസനകളെ എല്ലാം ഉണർത്തിയെടുത്ത് പരിപോഷിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. എഴുത്തിലും വായനയിലും 100-ൽ 90 മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വെക്കുക. സ്പോർട്സിൽ 100-ൽ 0, കലാമേഖലയിൽ 100-ൽ 0. ഇപ്പം 300 മാർക്കിൽ ഏറ്റവും എഴുത്തിലും വായനയിൽ മികവുള്ള കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് 300-ൽ 90. എഴുത്തിലും വായനയിൽ ഒരു 70%, കലാമത്സരങ്ങളിൽ ഒരു 60%, കായിക മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു 50%. എത്ര? ഏതാണ്ട് 190-200 മാർക്ക് 300-ൽ. അപ്പോൾ ഏതാ മികച്ച വിദ്യാർത്ഥി? നമ്മുടെയൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ തന്നെ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, അഭിമന്യ പിതാവും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം 10ാം ക്ലാസ് വരെയാണ് സ്കൂളുകളിൽ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ ഡിഗ്രി, 2 വർഷം പ്രീ ഡിഗ്രിയാണ്. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ നല്ല ഉന്നതമായ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നവർ പോലും പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ചിലപ്പോൾ നേരെ തുറന്നുവിട്ട പക്ഷികളെ പോലെ നേരെ 15 വയസ്സിൽ കോളേജിൻ്റെ അങ്കണത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറുമ്പോൾ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ പകച്ചല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി പോലും ജയിക്കാതെ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, SLCക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വാങ്ങിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ നിരവധിയായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ 96, 98, 97 കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി ഡീലിംഗ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളോടൊപ്പം +2 വിദ്യാഭ്യാസം യാഥാർത്ഥ്യമായത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അതുകൊണ്ട് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം 12ാം ക്ലാസ് വരെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ശതമാനം റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുവാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിയുന്നുണ്ട്. കുറേ കൂടി ഒരു മച്വറായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പിന്നെ കോളേജുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ തലത്തിൽ കേരളം വളരെ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്. സാക്ഷരതയിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാനമായി കേരളം നിൽക്കുന്നു. 100% സാക്ഷരത നേടിയൊരു സംസ്ഥാനമാണ്. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമ്മൾ വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരം. ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നത നിലവാരമുള്ള സ്കൂളുകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹൈടെക് ക്ലാസ് റൂമുകൾ, ഹൈടെക് ലബോറട്ടറികളെല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനത്തോടെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകൾ പോലും സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളെ വെല്ലുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-6 വർഷക്കാലമായി 1ാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ച് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ ഒരു മേന്മ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ്. സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിലേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഓരോ വർഷവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത്. കാരണം ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളുടെ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം യാഥാർത്ഥ്യമായതോടുകൂടി നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റം നമ്മുടെ പ്രൈമറി തലത്തിൽ, ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ, ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിലെല്ലാം കേരളത്തിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. വൈജ്ഞാനിക ശാഖകളിൽ
വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നടന്നു വരുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങളെ സാംശീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ സിലബസുകളെ ക്രമീകരിക്കുവാനും പരിഷ്കരിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ലോകം ഇന്ന് അനുനിമിഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അത്ഭുതകരമായ വളർച്ച അനുനിമിഷം ദൃശ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ സിലബസുകളിൽ പഠിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ലോകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ അനുനിമിഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സിലബസുകളിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സംഘടന ILOയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 2040 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോഴത്തെ 40% കോഴ്സുകൾ അപ്രസക്തമാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മാത്രമല്ല, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി തുടങ്ങി പുതിയ പുതിയ മേഖലകൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച, തൊഴിൽ രംഗത്ത് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുവാനും കഴിയില്ല. ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയൊക്കെ കാര്യത്തിൽ കേരളം ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്. പക്ഷേ നല്ല ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരളം അത്ര മുന്നിലാണോ എന്ന് നാം എല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, വിദ്യാഭ്യാസം ഒരിക്കലും ഒരു അവസാനിക്കാത്ത ഒരു യാത്രയാണ്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മരിക്കുന്നത് വരെ എത്ര വയസ്സായാലും വിദ്യാർത്ഥികളായി തന്നെ ഇരിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം അറിവിൻ്റെ ചക്രവാളം അനുനിമിഷം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പണ്ടൊക്കെ അധ്യാപകർക്ക് പോലും തങ്ങൾ അധ്യാപകരാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനം സിദ്ധിക്കുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേണമെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നതൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിവ് നേടാൻ അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് അവരുടെ കൈകളിൽ തന്നെ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലെ തന്നെ അധ്യാപകരും നല്ല ഗൃഹപാഠം ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ അധ്യാപകർക്ക് കൂടി മികച്ച അധ്യാപകനെ കൂടി കണ്ടെത്തി അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണിത്. അഭിമന്യ പിതാവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേട്ടത്തിൻ്റെ അവകാശം, നേരവകാശികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അവകാശം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമല്ല എന്ന് നമുക്കെല്ലാം തന്നെ അറിയാം. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു മാർക്ക് നേടണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ സംഭാവന അതിന് വളരെ വലുതാണ്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പരീക്ഷാ സമയത്ത് രാവിലെ 4 മണിക്കാണ് ഉണരുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വീട്ടിലെ അമ്മയോ അച്ഛനെയോ ഒരു 3:30-ക്കെങ്കിലും ഉണർന്നിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ രാത്രി 12 മണിക്കാണ് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ അമ്മയോ അച്ഛനോ 1 മണിക്കേ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം അവരുടെ ഒരു ത്യാഗം, നിഴൽ പോലെയുള്ള അവരുടെ യാത്ര, പ്രോത്സാഹനം ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും വളർച്ചയുടെ പിന്നിലെ വലിയ ശക്തിയാണ്, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ആ വീട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയുടേതായിരിക്കും ഒരു പരിധിവരെ കൂടുതൽ. അച്ഛൻ്റെത് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ഒരു ശക്തമായ പിന്തുണയും ത്യാഗവും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ഉന്നതമായ വിജയത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതോടൊപ്പം അധ്യാപകരുടേതായ ഒരു പിന്തുണ, അധ്യാപകർ പകരുന്ന ആത്മവിശ്വാസം, അധ്യാപകരുടെ ഒരു കരുതൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ നിർണായകമാണ്. ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ ഒരു നോട്ടം, ഒരു വാക്ക്
ഒരു തലോടൽ, ഇതായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത്. അവർ പകരുന്ന ആത്മവിശ്വാസമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ശക്തി സ്രോതസ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, LKG മുതൽ എടുത്താൽ അധ്യാപകരുടെ ഒരു സ്വാധീനം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വളരെ നിർണായകമാണ്. അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം, ഇന്നിപ്പോൾ അധ്യാപക അവാർഡ് കൂടി നൽകുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അധ്യാപകർ തന്നെ നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള അധ്യാപകരുണ്ട്. സാധാരണ അധ്യാപകരുണ്ട്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ കാര്യങ്ങൾ വരും, പുസ്തകം എടുക്കും, കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നന്നായി പറയുന്ന അധ്യാപകരാണ് അവർ. അതേസമയം നല്ല അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, കുറേ കൂടി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കും. വെറും പുസ്തകത്തിലുള്ളത് വായിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ കുറേ കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നല്ല അധ്യാപകരുണ്ട്. മികച്ച അധ്യാപകരുണ്ട്. അവർ വെറുതെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, താൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. താൻ പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തുമാത്രം വസ്തുതകളുണ്ട് എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മികച്ച അധ്യാപകരുണ്ട്. ഇന്ന് മഹാന്മാരായ അധ്യാപകരുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെറുതെ പറയുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും മാത്രമല്ല, മറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ, അവരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മഹാന്മാരായ അധ്യാപകരെന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ആ മഹാന്മാരായ അധ്യാപകരുടെ സാന്നിധ്യം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു പ്രചോദനവും വിദ്യാർത്ഥികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നൽകുന്ന സംഭാവനയും വളരെ വലുതാണ്. അധ്യാപകർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർണായകമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ തന്നെ. ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കവാടത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്: ഒരു ഡോക്ടർ മോശമായാൽ ചിലപ്പോൾ കുറേ രോഗികൾ മരിച്ചേക്കാം, കുറേ മനുഷ്യർ മരിച്ചേക്കാം. ഒരു എഞ്ചിനീയർ മോശമായാൽ ഒരു പാലമോ കെട്ടിടമോ തകർന്ന് ചിലപ്പോൾ കുറേ പേർ മരിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഒരു അധ്യാപകൻ മോശമായാൽ ഒരു തലമുറ തകരുകയും അതുവഴി ഒരു രാജ്യം തന്നെ തകരുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അധ്യാപകൻ്റെ പങ്ക് എത്രയോ വളരെ വലുതാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ, രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ, രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ നിർണായക ശക്തികളായി മാറേണ്ട യുവതീ-യുവാക്കൾ, അവരെ രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കുന്ന, അവരെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരാക്കുന്ന, അങ്ങനെ രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന അധ്യാപകരാണ് നമ്മൾ മഹാന്മാരായ അധ്യാപകർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അധ്യാപകൻ്റെ റോൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വളരെ നിർണായകമാണെന്ന് യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അനുകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അധ്യാപകരെയാണ്. അധ്യാപകൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെല്ലാം ശരി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മോഡലുകളായി പലപ്പോഴും അധ്യാപകർ മാറാറുണ്ട്. ജീൻ സിബിലിസ് എന്ന ഒരു കമ്പോസർ, ചിന്തകൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അധ്യാപകൻ ശില്പിയാണ്, തലമുറകളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ശില്പി. എത്ര അർത്ഥവത്തായ വാചകങ്ങളാണ് അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് ലോകമാകെ തന്നെ പല മഹാന്മാരും വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കെല്ലാം തന്നെ അറിയാം. ഞാൻ വളരെ ദീർഘമായ പ്രസംഗങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നിനെ കടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരാജയങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഉള്ളൊരു മനസ്സ്, കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ തലമുറയിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു തോൽവി ഉണ്ടായാൽ, ഒരു നഷ്ടമുണ്ടായാൽ പിന്നെ എന്തിന് ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും A+, ഒരെണ്ണത്തിനൊഴികെ ഇനി ഞാൻ എന്തിന് ജീവിച്ചിരിക്കണം? ആ ഒരെണ്ണത്തിനും കൂടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ എന്തിന് മുന്നോട്ട് പോകണം? ഓട്ട മത്സരത്തിൽ 2ാം സ്ഥാനമായി പോയി, ഇനി എന്തിന് ഞാൻ ഓടണം? നൃത്ത മത്സരത്തിൽ 3ാം സ്ഥാനമായി പോയി, ഇനി എന്തിന് ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യണം?
അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പരാജയങ്ങളെ, നഷ്ടങ്ങളെ, തോൽവികളെ പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത മനസ്സുള്ളവരുടെ എണ്ണം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. ഒരു നഷ്ടം സഹിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സൊന്നും നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്കില്ല, പഴയതിനെ അപേക്ഷിച്ച്. നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ വായിച്ചില്ലേ, അമ്മ ടി വിയുടെ ചാനലൊന്ന് മാറ്റി, മകൻ പറഞ്ഞു അത് തന്നെ മാറ്റരുത്, അമ്മ മാറ്റി. നേരെ മകൻ വീട്ടിലേക്ക് മുറിയിലേക്ക് ഓടിക്കയറി മുറി അടയ്ക്കുന്നു. പിന്നെന്താ സംഭവിച്ചത്? മകൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ, അതിജീവിക്കാൻ, ആ പരാജയത്തെ, നഷ്ടങ്ങളെ നേരിടാൻ ഉള്ള ഒരു ത്രാണി ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് നാം ഒക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നവർക്കറിയാം, പണ്ടൊക്കെ ഒരു 10, 25, 30, 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവർക്കറിയാം, അന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധ്യാപകനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ചിത്രം അധ്യാപകന്റെ കയ്യിലെ ചൂരൽ വടിയാണ്. അധ്യാപകൻ ഒന്ന് അടിച്ചാൽ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പരാതി പറയാൻ പോലും കഴിയില്ല. കാരണം അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞാൽ രക്ഷകർത്താവ് നേരെ ആ കുട്ടിയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരും, സ്കൂളിലേക്ക് വരും. എന്താ സാർ, എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ സാർ അടിച്ചു? അതെ, ഇന്നതിന്. ആ രക്ഷകർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? പണ്ടൊക്കെ 2 കൂടെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയും. ഇന്നാണെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപികയോ അധ്യാപകനോ ഒരു കുട്ടിയെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ, ഒന്ന് ചെറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നേരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷകർത്താവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും. എന്തിനാണ് എൻ്റെ കുട്ടിയെ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ തുറിച്ചു നോക്കിയത്? കേസ് കൊടുക്കും. ഇന്ന് വടിയില്ലല്ലോ. ഇന്ന് അധ്യാപകരുടെ കയ്യിൽ സ്കൂളുകളിലൊന്നും തന്നെ ചൂരലില്ലാത്ത സ്കൂളുകളാണ്. പണ്ട് സ്കൂൾ അധ്യാപകരിൽ ചൂരൽ മസ്റ്റായിരുന്നു. ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു 10, 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ. മുതിർന്നവർക്കെല്ലാം അറിയാം. ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത്ഭുതമായിരിക്കും. അധ്യാപകരുടെ എല്ലാം കൈകളിൽ ചൂരലുണ്ടായിരുന്നു. ലാത്തി ചാർജ് നടത്താൻ പോലീസിനെ പോലെ ഒരു വന്നിരുന്നു. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കുറവ് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരാജയങ്ങളെയും നഷ്ടങ്ങളെയും ഒന്നും തന്നെ നേരിടാനുള്ള, അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ലാത്തത്. നഷ്ടങ്ങളായി കണ്ട് അതിൽ ആ നഷ്ടത്തെ നികത്താനുള്ളൊരു ശക്തി നമുക്ക് ആർക്കും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. നഷ്ടവും പരാജയവും തോൽവിയൊന്നും അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല. ഒരു നഷ്ടം, ഒരു തോൽവി, ഒരു പരാജയം ഉണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു പക്ഷിയും പറക്കില്ലായിരുന്നു. ഒരു തൂവൽ പൊഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷിയും പറക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകും, പരാജയങ്ങളുണ്ടാകും, തോൽവിയുണ്ടാകും. അതൊക്കെ ജീവിതയാത്രയിൽ നമ്മൾ ഇനി അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുമ്പോൾ അഭിമുഖീകരിച്ച് തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ ജീവിതമാകുന്ന പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് A+ നേടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ A+ നേടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല. ജീവിതമാകുന്ന പരീക്ഷയിൽ A+ നേടുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം. അതിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ചേരുന്നതാണ്. ഞാൻ മറ്റ് ദീർഘമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും തന്നെ കടക്കുന്നില്ല. അഭിമന്യ പിതാവ് പോയി, അദ്ദേഹത്തിന് ധൃതിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോയി. ഏതായാലും ഇവിടെ വളരെ മികവാർന്ന മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കായിക രംഗത്ത് മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ അവാർഡുകളും മികച്ച സമ്മാനങ്ങളും ഒക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവർക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കൂടുകയാണ്. കാരണം അവരെ ഇന്നു മുതൽ ഈ സമൂഹം നോക്കിക്കാണുകയാണ്, നാളെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്തായി മാറുന്നു. അന്ന് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച കുട്ടി ഇപ്പോൾ എവിടെ വരെ എത്തി? അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാത്തവരെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് എൻ്റെ ആണ്. കാരണം അവർ പിന്നെ അധികാരം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഈ ഫാത്തിമ നാഷണൽ കോളേജിലെ BScക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച കുട്ടി 5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരും അറിയുന്നവരും നാട്ടുകാരും ചോദിപ്പോൾ എന്തായി? അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമ്മാനം, അവാർഡ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ നിർണായകമാണ്. നിങ്ങളെ സമൂഹം കൂടി നോക്കി കാണുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഭാവി വളർച്ചയെ അവർ കൂടെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ അവാർഡുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ
മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിനൊരു പ്രേരക ശക്തിയാകണം. സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു കരുത്തുകൂടി പകരുന്നതായിരിക്കണം ഈ അവാർഡുകളെല്ലാം. എഴുത്തും വായനയിലും മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി കടന്നു പോകാൻ, അങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ നേരുവാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം കൂടി ഈ അവാർഡുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം. മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല, സമയം വളരെ ദീർഘമായി. എനിക്കും ചേർത്തലയിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് 5:30 സംബന്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അർഹരായ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ആ പാതയിലൂടെ നയിച്ച അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് പ്രത്യേകമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ നേരായ പാതയിലൂടെ നയിക്കുവാൻ അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച അധ്യാപകരെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാകുന്ന പരീക്ഷയിൽ ഉന്നതമായ നേട്ടവും വിജയവും A+ കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഈ മെറിറ്റ് ഡേ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Next, I would like to call upon our manager, Reverend Father Abhilash Gregory, to honor our minister with the memento. It is a great honor to give tribute to someone who served with utmost sincerity. Fatima Mother National College was awarded autonomy in the year 2014, and Professor Gopakumar, the man of letters, served the institution for 8 long years as the Deputy Controller of Examinations. We wish to honor our vanguard leader for the dedicated service that he rendered to our institution. I invite our Bursa, Father Vinod Salastin, to speak a few words about Professor Gopakumar. Right Reverend Dr. Paul Anthony Mullasheri, the Bishop of Koilon and the patron of this college, Sri Anthony Raju, Honorable Minister for Transport, Reverend Dr. Abhilash Gregory, the manager of this college, Professor Cynthia Catherine Michael, the principal, Dr. M. Marshally, the vice principal, Sri Anish Pradeep, executive committee member of PTA, Dr. Noelan Fernandez, Dr. Mercy Famila, and other members of the award committee, respected teachers, members of the non-teaching staff, benefactors, parents, and dear students. It's a huge honor for me as I stand here before you to speak a few words about Dr. B. Gopakumar on behalf of the entire management. I'd like to speak a few words in gratitude and appreciation. As Gopakumar sir has decided to put an end to his illustrious, awe-inspiring and glorious career, at least in Fatima College, I would like to remember that it is fitting to go through the profile, a personal as well as a professional profile. But before that, I would like to speak a few words on my own from my personal experience. I've often seen him as a person who commands respect because he always respected everyone. I've always seen him as a person who speaks with a lot of authority, especially in matters of discipline, because he practiced before he preached, and he very well believed that an ounce of practice is worth more than tons of preaching. And I've also seen him as a person who began systems that last long, systems that last long in a great fashion, because he ensured that those little tiny things are put into the right places, and for which he dedicated his life in the most perfect fashion. And now as we go to the examination wing, as we go to the office of the controller of examinations, we can see an aura of solemnity. And I would say that aura of solemnity is very much the product of the life of Dr. B. Gopakumar. Now, into the small, short profile of Professor G. Gopakumar.
Professor B. Gopakumar has a long-standing association with Fatima College. He studied in this very college right from his pre-university to post-graduation. He started his teaching career in this college as a junior lecturer during 1968-69. From 1969 to 2004, he served at AVC College Autonomous, Malayadurai, Tamil Nadu, from where he retired as HOD and Controller of Examinations. From 2004 to 2022, Professor Gopakumar extended his service as IELTS and TOEFL trainer. From 2007 to 2022, he served at the Bishop Jerome Vijnana Vihar. More than 10,000 trainees are beneficiaries of his expertise. Professor Gopakumar renewed his association with the college when he was appointed the Deputy Controller of Examination when Fatima College was granted the autonomous status. He served in this capacity from 2014 to 2022. He has also been an active member of the FSA of Fatima College, being the convener of the endowment funds. And he is still working. From March 23rd onwards, he has taken to online English teaching. The litany will never end, it will go on and on. But then I have to pause before I leave space to somebody else. So let me tell you, Fatima is deeply indebted to Professor Gopakumar for his various contributions to this institution. He laid the foundation stone of the office of the Controller of Examinations of our college. His untiring effort for the past 8.5 years, unmindful of his age and health condition, is worth mentioning. He was instrumental in developing the examination manual of the college, and he had also played a decisive role in the 2 syllabus revision after autonomy was conferred. The switching over to the question bank system for question paper generation was thoroughly and meticulously monitored by him. Fatima College offers its sincere appreciation to Professor Gopakumar, whose valuable service to this institution will always be remembered with gratitude. And may I now request Gopakumar sir to come forward and accept this small token of appreciation. I request Father Manager to honor him with a ponnada now. I request Honorable Minister to present him with a memento. I request Principal to present him with Aranmula Kannada. Thank you so much, sir. Over to Professor Gopakumar. Now there is another pleasant responsibility and a great honor for me to announce the best teacher of 2022-2023. As you know, it's been a practice of the college since last year to choose the Magister Optimus to acknowledge the hard work and dedication of our teachers. As I am about to announce the best teacher, the Magister Optimus 2022-2023, I am reminded of Mr. Billy Bowden. At least some of you might know who Billy Bowden is. He is one of the greatest umpires of the cricketing world. And he had a very unique style of signaling out or signaling dismissals, signaling boundaries, signaling third umpire referrals, etc. And he entertained the crowd with his actions. But it is always said that he never committed any mistake. He never made any wrong decisions. He hardly made any wrong decisions. And in one of the articles that was written in the Sports Star in 2005, it was said about him, Billy Bowden the entertainer
does not affect Billy Bowden, the umpire. Meaning, he may crack jokes, he may be funny in his actions, but he is always spot on with his decisions. As I remember, as I am about to announce the Best Teacher Award, I am reminded of Billy Bowden because there is a lot of similarities between Billy Bowden and the present Best Teacher chosen for the year 2022-2023. Now this person is very jovial. He is little funny. We like his company. And when you talk to him, you feel like being in his presence a little more of time. He cracks jokes. You smile at it. You go back home and you think about that joke and you find a wealth of philosophy within that joke. You think about that joke again and you realize there is a punch and criticism that was meted at maybe several people, including the person who was listening to that joke and maybe the entire system. But then he is very soft in his behavior because he is a genius, and that is why he's been able to put the two things, in a great balance. He is a friend of all students. He is a friend of all teachers. He is a friend of all the members of the management. But his friendship never hinders his exercising his principles in his life because he is a principle-oriented person. Now, as the minister has to go to another function, I can't still go on with my speech. So I shall stop here and then announce the best teacher, the Magister Optimus 2022-2023. It is Dr. Titus A.R. from the Department of Economics. Titus sir, the dais is all yours, please. Reverend Father Manager, respected principal, respected dignitaries on the dais, and dear students, and my dear colleagues and friends. It's great, and I feel a bit elated and at the same time humbled by the honor bestowed upon me by this great institution. ഈ അവാർഡിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്ന അവാർഡ് മാത്രമല്ല, ഈ അവാർഡ് നേരത്തെ സ്വീകരിച്ചത് ഡോക്ടർ സുപ്രിയ ആണ്. അതും ഞാൻ ഈ അവാർഡിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേറ്റ്നെസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. I know that teaching is a vocation. It is not a career. We have a dedication to, we must have in fact, dedication to our students, our society, and the entire nation, to the entire nation. Dear friends, a little fragrance always clings to the hand that gives you roses. We too often underestimate the power of a touch, a kind word, a smiling face, a listening ear, an honest compliment, and the smallest act of caring
all of which have the potential to turn a life around. Thank you all. Thank you very much indeed. Thank you, sir. The pleasure is ours to have you as a best teacher. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. I am extremely privileged to invite the lightning lamp of our institution, Father Abhilash Gregory, to deliver the benedictory address. ഗുഡ് ഈവനിങ്. വിജയികളായ എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആദ്യമേ നേരുകയാണ്. ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സാധാരണ നൽകുന്ന ഉപദേശം താഴേക്ക് നോക്കരുതെന്നാണ്. മുന്നിലേക്ക് ഓടിക്കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശം പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് എന്നാണ്. സത്യത്തിൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും മുന്നിലേക്ക് ഓടിക്കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അത് നല്ല ഉപദേശമാണ്. എന്നാൽ നല്ല മനുഷ്യനായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഉപദേശം എന്നത് നീ എത്രമാത്രം ഉയരത്തിലേക്ക് കയറുന്നുവോ നിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെയും അതേ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. നീ എത്രമാത്രം മുന്നിലേക്ക് ഓടുന്നുവോ അത്രമാത്രം നിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെയും കൂടെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് വിജയികളായിരിക്കുന്ന ഈ കോളേജിൻ്റെ മക്കൾക്ക് നൽകുവാനുള്ള ഉപദേശവും ഇതുതന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് ഓടിക്കയറുക. ഓടുമ്പോൾ കൂടെയുള്ളവർ കൂട്ടിനുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. നിങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുക. ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ കൂടെയുണ്ടാകുവാൻ കൂട്ടുകാരും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, Father, for your thought-evoking address. Now, I would like to invite Gopakumar Sir, former Deputy Commissioner of Examination, to speak a few words. Reverend Father Abhilash Gregory, Manager, Father Vinod, Madam Principal, all teachers of the college, dignitaries present, students past and present. I know I am an intruder now, and I also know that intruders are not tolerated for long. Therefore, rest assured, I will not do anything more than thank all of you for all the privilege, all the honor that was conferred on me. Father Vinod praised and had a lot of things to say about me. Father, I feel quite humbled. I don't know whether I deserve all that, but I can tell you one thing. I was interested with a job and I did it to the best of my knowledge. I must have certainly displeased some of you. I must have pleased many of you, but I was mandated to run the office of the, establish and run the office of the Controller of Examinations, and I believe I could do that to some extent, at least how it was to be done. I should take this opportunity to thank, first of all, the college that has made me what I am today. As Father Vinod said, I had all my collegiate education here from my pre-university. In those days it was 1 year pre-university, followed by 3 years UG and 2 years PG. And all the 6 years here in this college, in fact, this college made me a teacher. I wanted to become a lawyer, and I am sure I would have been the richest lawyer in Quilon if I had taken that decision, because that was my background. But then I had the teachers of the English department of those days who inspired me to take up teaching, and I did that, and I continue to do that. I am in my 55th year. Though the 54 years were offline, the 55th has turned out to be online. That's the only difference.
I thank all my former teachers, symbolized here by one of them, Professor Caesar Anthony. Sir, I thank you from the bottom of my heart, and through you, I thank all my teachers, living and dead. I thank all of them. The college gave me my first job in 1968. August 1968, when I turned 22, I was given the job of junior lecturer in the Department of English. I did that then. I thank the college for that. And then I served in another college for 35 years, retired and came back and started doing my IELTS training. When the college became autonomous, I don't know. I was virtually picked up from the roadside by Father Anil Jose and made the deputy controller of examinations. And I did all that was possible for me, and I thank the manager, the previous two managers, the former principals, with whom I had many interactions in the running of the college. I also wish to thank my former colleagues, the founder members of the Office of the Control of Examinations, Dr. Darshanambiya and Dr. Manohar Mullesheri. Two amazing personalities, never tired of doing any amount of work. I congratulate them and compliment them, not only for their work in the controller's office, but the entire workload they had in the college as teachers, as researchers. Both of them were outstanding in their areas, and I compliment them and thank them for all the cooperation. Of course, we had arguments, we had differences, we differed on many points, but finally agreed to conduct things in the proper manner. I thank them, and then the staff of the Office of the Controller of Examinations. I was told that they were the victims of my anger. I don't know whether I was really angry with them or pretending to be angry with them, because I believed that that is how the work in the Office of the Controller of Examinations should be done. And I therefore did not give free hand to them for anything. Kept them at a stronghold, at a release, and I believe that was the way. I thank all of them for tolerating me and showing respect to me. Finally, the teachers of the college. I was working in a college in Tamil Nadu, and I had only phone or internet contact with my former colleagues. And when I came here, I could get more friends here. I could develop friendship with the teachers. Of course, some of them I displeased very often. Some of them I tried to guide and help because I wanted things to be done in a certain way. Anyway, I thank all the teachers, particularly Dr. Titus Raymond, your best teacher. As soon as I entered the college, along with Darshanambi and Manohar for work in the controller's office, we had the first task of compiling the examination manual. Of course, the controller's office was not there. We had no place to sit. But as vice principal, he had his office where I could sit with him and do all the work. And he contributed a great deal in bringing out that examination manual. Thank you very much, Titus. Thank you, all the teachers. And I thank every one of you for your patient listening. All the best for you. Thank you. Thank you, sir, for sharing your experience. We wish you a good health and a happy retirement life. A pessimist complains about the wind. An optimist tries to change it. And a leader adjusts the sails. The sails of this particular notion was suggested by a person who is not only a constant source of inspiration, but also a visionary. Now, it is an opportune moment to invite Mr. Anish Pradeep, the Executive Committee member of PTA, to offer the felicitation. വേദിയിലുള്ള ആദരണീയരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സദസ്സിലുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, പ്രിയമുള്ള ഗുരുനാഥന്മാരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ,
ഈ കോളേജിലെ ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ വളരെ വിശിഷ്ടമായ മനോഹരമായ ഈ വേദിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എനിക്ക് മുന്നേ സംസാരിച്ചവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ വേദിയുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഈ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളുടെ കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രത്യേകതകളെ നന്നായി അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ ആദരണീയനായ ഫാദർ അഭിലാഷ് മാനേജർ, അദ്ദേഹം ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം വിദ്യാർത്ഥികൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്ന്, വളർച്ചയുടെ പടവുകളിൽ ജീവിതത്തിൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരെ കരുതേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് വളരെയേറെ എനിക്ക് ഹൃദയസ്പർശിയായി അനുഭവപ്പെട്ടു. അതോടൊപ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രസംഗങ്ങൾ, ഇവിടെ സംസാരിച്ച ബഹുമാനായ ഗോപകുമാർ സാർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനന്ദന ഈ വേദി, അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്ന വേദിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ്റെ സാന്നിധ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ആ ഗുരുവന്ദനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നല്ല കാര്യമായി നമ്മളെല്ലാവരും കരുതുന്നത്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടുകൂടി മനോഹരമാക്കപ്പെട്ട, ആദരണീയമാക്കപ്പെട്ട, അനുസ്മരണീയമാക്കപ്പെട്ട അവിസ്മരണീയമാക്കപ്പെട്ട ഒരു സദസ്സാണിത്. ഈ ചടങ്ങിന് ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശ്രീ ടൈറ്റസ് സാറ്, ആദരിക്കപ്പെട്ട ഗോപകുമാർ സാർ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മികച്ച മെറിറ്റോറിയസായ അവരുടെ പഠനകാലത്തെ പഠനത്തിന് അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന നിരവധിയായ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അവരെ എല്ലാവർക്കും ഈ കോളേജിൻ്റെ രക്ഷാകർതൃ സമിതിയുടെ അധ്യാപക രക്ഷാകർതൃ സമിതിയുടെ പേരിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് രക്ഷിതാക്കളുടെ പേരിൽ എല്ലാവിധ അനുമോദനങ്ങളും ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, അഭിവാദനങ്ങൾ. Thank you, sir. Talents and skills are the crops that are nurtured and given all possible opportunities to grow and bloom. This is a much awaited event in every student's life as it gives the returns to the efforts put in by them throughout their academic endeavor. It is a moment full of joy, a moment about pride and accomplishment, a moment of celebration. It gives a sense of achievement and a sense of responsibility towards further fulfilling commitments. Following our tradition, it is a time we acknowledge and encourage the talents of our students for their excellence. Now, we move on to our prize distribution ceremony. I request our Honorable Principal, Dr. Cynthia Catherine Michael, to honor them with their prizes. We feel extremely prideful to announce our gold medalist instituted by the Department of Economics. Professor Daphne Joanne D'Souza Gold Medal, Arya Jodhindran. Next is the All-Rounder Award for the student who excelled both in academic and non-academic activities. Mother Eliswa Best All-Rounder Award goes to Gogul Sunil. Teresa Gardner Best All-Student All-Rounder Award goes to Jadida S. George. Now, we move on to our awards given to rank holders UG. Sri Vishnu A.S., BSc Mathematics. Anjali J. Nair, BSc Physics. Archa T.M., BSc Chemistry.
Aparna MS, BSc Polymer Chemistry. Arya Vishwan, BSc Botany. Anuja Rajendran, BSc Zoology. Sai Jyoti P, BSc Psychology. Amrita SR, BA English Language and Literature. Please cheer them with a clap. Anju Wilson, BA Malayalam Language, Culture and Literature. Amrita Goban, BA Economics. Vandana Joan, BA History. Athena Nizam, BCom Finance. Anjana BS, BA English Language, Literature and Communication. Angel Wilson, Vincent, BCom Corporation. Jay Gladwin, Commerce with Computer Application. Sona Sunil S, Bachelor in Computer Applications. Rank holders PG, Sagi Francis Maria, MSc Mathematics. Deepthi Ken Pine Kenny, MSc Physics. Rosemary Jose, MSc Chemistry. Reshma S. Nair, MSc Botany. R.V. Meera Nair, MSc Zoology. Sindhu Cletus, MSc Psychology. Roshni A. Robin, MA English Language and Literature. Lakshmi S, MA Malayalam Language and Literature. Arya Jodhinduran, MA Economics. Shobha Maria Dasan D, MCom Finance.
PhD awardees, Fiona Paulos, Department of Zoology. Lakshmi Priyavi, Department of Zoology. Victor Augustine Memorial Scholarship for UG and PG. Sneha Anil, Department of Mathematics. Arjuna, Department of Physics. Alina Elizabeth Paul, Department of Chemistry. Sneha Mariel, Department of Botany. Jadida S. George, Department of Zoology. Sona Prasad, Department of Psychology. Anamika A.M., Department of Geology. Kavi Priya S., Department of English. Shiny John, Department of Malayalam. Adira, Department of History. Nidish S. Babu, Department of Economics. Joby Joseph, Department of Commerce. Reverend Monsignor A.J. Rosario Memorial Scholarship for UG and PG. Jasna Jose, Department of Mathematics. Alina A., Department of Physics. Mary Sariga J., Department of Chemistry. Durga M.S., Department of Botany. Alfie A., Department of Zoology. Shilpa V. Subhash, Department of Psychology. Swati R., Department of Geology. Alakha V.S., Department of English. Arun Clement, Department of Malayalam. Balasurya B., Department of History. Dasi C., Department of Economics. Drishya P. Pai, Department of Economics. An important announcement for the students. A voucher is being attached with your certificates. Make sure to encash it before you leave. Thank you, Cynthia ma'am. Please cheer them up with claps. Now, I request our manager, Abhilash. Now, I request our manager, Reverend Father Abhilash Grigory, to hand over the scholarships. Professor C.P. Devasi Memorial Scholarship for both UG and PG. Sandra Manoj, Department of Mathematics. Vandana, Department of Physics. Sherwin Anton, Department of Chemistry. Aggie Sampson, Department of Botany. Smriti Joy, Department of Zoology. Vishnumaya SP, Department of Psychology. Fatima S, Department of Geology. Anup Mohan N, Department of English. Nishin Sampson, Department of Malayalam. Fatima S, Department of History. Naisi X, Department of Economics. Akshaya A, Department of Commerce.
Silver Jubilee Memorial Scholarship of His Excellency Right Reverend Dr. Jerome M. Fernandez, Frida Subhash, Department of Zoology. Adra, Department of Botany. Smita Mary, Department of Chemistry. Joseph Felix James, Department of Computer Science. Association of Retired Teachers Art Scholarship, Sharon and Alex, Department of Commerce. Tanima Babu, Department of Economics. Anup A, Department of Mathematics. S. Judith Nelsie Mary, Department of Zoology. Next, Professor Caesar Anthony Retirement Scholarship, Jomon Jos, Department of Psychology. Emmanuel Justin, Department of Commerce. Amal Francis, Department of Malayalam. Next, ICUF Campus Ministry, Reverend Dr. Richard Fernandez, Sacerdotal Golden Jubilee Memorial Scholarship, Anup N. English. Thank you, Father. Now I request Titus sir to hand over the scholarships. Joseph Katasheri Scholarship, Robin Matthew, 2nd BA Malayalam. Music Talent Scholarship, Professor Sabita Nair Scholarship for Classical Music, Uttara Sunil Kumar, Department of Psychology. Mahesh CM Award for Light Music, Male Category, Gogul Sunil, Department of Physics. Mahesh CM Award for Light Music, Female Category, Anugraha K, Department of Maths. Next, moving on to scholarships instituted by Department of Botany. Professor Anthony George Retirement Scholarship, Shahina Nasimuddin. Professor Anthony George Memorial Scholarship, Sneha Simon. Next, Professor Anthony George Memorial Scholarship and Professor Ceci Cherian Retirement Scholarship for Reshma S. Nair. Next, Professor Ceci Cherian Retirement Scholarship, Shahina Nasimuddin. Professor N.J. Thomas Prize, Ajmila Majid. K. Parameshwaran Pillai Memorial Prize, Arya Vishwan. T.K. Kurian Retirement Memorial Scholarship, Roshan Christopher. Mrs. Annie Matthews Scholarship, Adilakshmi S. Thank you, sir. Now, we move on to the set of awards offered to the students of the Department of Mathematics. I humbly request our Executive Committee member of PTA, Mr. Anish Pradeep, to do the honor. Dr. Paul Christian and Ms. Pamela Christian Scholarship. Moving on to scholarships instituted by Department of Chemistry. Reverend Father Alphonse D. Tundal Scholarship, Aparna M. Reverend Father Alphonse D. Tundal Scholarship, Kripa Mary Y. Reverend Father Alphonse D. Tundal Scholarship, Rosemary Jose. Sri K.J. Alexander Memorial Scholarship, Acha T.M.
BSc Chemistry 1984-87 batch scholarship Abdul Rauf KS. Hilda Stephen Scholarship Sneha Maria Fernandez. Fatima Chemistry Alumni Association Scholarship Animaba Francis. Mother Teresa Open Scholarship Anila Joseph. Professor Paul Verghese Retirement Scholarship Tulasi Krishna S. Professor K.C. Papu Praise Marin Thompson. Guruvandan Scholarship Akhil Manoj, First DC Polymer Chemistry. Now we are continuing with the awards for the students of Department of Mathematics. Dr. Paul Christian and Mrs. Pamela Christian Scholarship goes to Shreya Sudesh. Dr. Paul Christian and Mrs. Pamela Christian Scholarship Haripriya S. Yes. Roosevelt Memorial Scholarship Sri Vishnu A.S. Yes. Jerome Memorial Scholarship Amala Jacob. Kiran and Sonia Memorial Scholarship Chundail Preeti 3rd DCBC. Kiran and Sony Memorial Scholarship Jonah Peter. Chundail Preeti. Kiran and Sony Memorial Scholarship Jonah Peter. Sri P.K. Thomas Memorial Scholarship Anthony Polycarp Neto Memorial Scholarship Sagi Francis Maria. Now, the next set of awards is instituted by the Department of Physics. Reggie T. Memorial Scholarship Anjali J. Nair. Linda Nito Memorial Scholarship Nikita Sarjan. Stephen Rich Scholarship Abina Anthony. Dr. Satyanandan Memorial Scholarship Agila Raju. Clement Stephen Scholarship Claire Claude Patterson. Augustine Felix Katasheri Memorial Scholarship Han Harry. Professor C.P. Devasi Prize Deepthi Kenfine. BSc Physics Alumni Award Aishwarya P. The next category of awards is instituted by the Department of Zoology. Felix John Memorial Prize is shared by 3 students, Steffi Peter, Malavika U, Devika Devan. Dr. George De Cruz Retirement Scholarship Anuja Rajendran. Percival Bruno De Cruz Memorial Scholarship Steffi Peter. Audience, please encourage the awardees. Professor K.T. Kurian Memorial Scholarship goes to Agnes John. A.T. John Memorial Scholarship goes to R.V. Meera Devi. Manakkad
Advocate G. Sadashivan Nair Memorial Scholarship goes to Seena Thomas. Reverend Mother Delphine Mary Scholarship, Steffi Peter. Felix John Memorial Scholarship goes to Teresa A. Manakkad Govinda Pillai Memorial Prize goes to Seena Thomas. Louis Wiles Memorial Prize goes to R.V. Meera Devi. Dr. Sister Susamma Kavampurathu Retirement Memorial Scholarship UG goes to Teresa A. Audience, please cheer up the awardees. It is their victory we celebrate today. Dr. Sister Susamma Kavampurathu Retirement Memorial Scholarship PG goes to Saumya Mathunni. Next set of awards is instituted by the Department of Psychology. Reverend Dr. Jose Puthenveedu Retirement Scholarship goes to Sai Jyoti P. Reverend Dr. Jose Puthenveedu Retirement Scholarship, Steffi Peter. Reverend Dr. Jose Puthenveedu Retirement Scholarship, Gladys Gregory. Thank you, Anish sir, for the cooperation. Now, I invite our beloved principal to do the honor. And this set of awards will be given to the students of the Department of Economics. Professor Anthony Lionel Fernandez Memorial Scholarship goes to Reshma R. Sabu. Vijayan Pillai Memorial Scholarship goes to Nithin Krishnan B. Professor Daphne John D'Souza Retirement Scholarship goes to Sandra S. Mohan. Professor L.G. Netto Memorial Scholarship goes to Reshma Das. George Matthew Memorial Scholarship goes to Reshma R. Sabu. Professor A. George Retirement Memorial Scholarship goes to Anna Paul. Professor Clement de Cruz Memorial Prize for UG goes to Amrita Goben. Professor Clement de Cruz Memorial Prize PG goes to Muhammad Nazmal. Professor Ralph Morris Memorial Scholarship and Reverend Dr. Agustin Kalattara Memorial Prize both goes to Arya Rajendran. Arya Jodhindran. Professor A.P. Cherian Prize goes to Arya Ashokan. Next category of awards will be presented to the students of Department of Commerce. Rao Memorial Prize goes to Meenakshi JJ. Sri S. Ben Juliet Memorial Prize goes to Athena Nizam.
Reverend Dr. A.J. Rosario Scholarship goes to Shobha Maria Dasan D. M.G. Alex Memorial Prize and Mr. Edward Theophilus Prize for Best Outgoing Student in Commerce. Both go to Athena Nizam. Thank you, ma'am, for honoring the students. Ma'am, please. Moving on to the Department of English, Professor K.S. Elias Memorial Scholarship goes to Amrita S.R. Mercy Navis Mary Netto Memorial Scholarship and Alfie Navis Memorial Scholarship both goes to Chandana A. Pillai. Alexis Marian J. Katasheri Memorial Prize for Sports goes to Jerson Christraj. Reverend Father C.M. George Memorial Scholarship, Alaga V.S. Mother Teresa Open Scholarship, Angel Rose. Professor Sabida K. Nair Scholarship, Alaga V.S. Professor Elizabeth Fenn Retirement Scholarship, Annie Johnson. Professor Philip John Retirement Scholarship, Sneha Sebastian. Professor Philip John Shastyathapurthi Scholarship, Seena Thomas. Rufy Joseph Memorial English Literature Scholarship, Ancy Thomas. Christina Ronald, Annie T.C., Acha Vinod, and Anup Mon. Dear audience, please cheer the winners with applauses. Professor Radha R. Nair Scholarship, Reshma R. Sabu of Economics Department. Dr. Jayata K.M. Retirement Scholarship, Evangeli S. Atinsha. Reverend Father Vincent Fernandez Memorial Scholarship, Roshni A. Robin. Joseph Pappu Katasheri Memorial Scholarship, Janvi S. Narayana Swami Memorial Prize, Gauri M.S. Naniamma Kochera Panikar Memorial Prize, Seena Thomas, Department of Zoology. Thank you, ma'am. An announcement to the winners. A voucher is attached with your certificates. Be sure to encash it before you leave. Now, I invite our manager, Reverend Father Abhilash Gregory, to do the honor. Moving on to the Department of Malayalam, Professor Radha R. Nair Scholarship, Juhaina S. Karmal Joseph Katasheri Memorial Scholarship, Anju Wilson. Dr. Leela Kumari Retirement Scholarship, Lakshmi S. Professor Rama Devi Retirement Memorial Scholarship, Nandana A.R. An important announcement. Students, please stay back after receiving your scholarships because we have a provision for a group photo. Moving on to the Department of Hindi. Monsignor Vincent G. Valiyadarail Memorial Scholarship, Devnanda JS of Physics Department. And Sneha Sunil of Zoology Department. Moving on to Department of French, Reverend Sister Manuela Mary Memorial Prize, Devu Vijayan of Psychology, and Anusri AD of Physics. Reverend Sister Adolphe Mary Retirement Scholarship,
Swapna Shajimon, BCom. Pius John Memorial Scholarship, Steffi Ann R, BSc Psychology. And Jisna Jose J, BCom. Moving on to the Department of Physical Education, Mr. R. Raman Pillai Memorial Scholarship, Alphen. Mr. Edward Theophilus Memorial Endowment for Interdepartment Sports Quiz, Fasil PP. Selection for Zonal Championship in International Workshop on Forensic Science by IIT Kharakpur, Needu Cletus of 2nd MSc Physics. Alina Callistus, Pavadi S, Alfie Anil George, and Adityan B. Non-teaching staff scholarship, Reverend Father Stanley Roman Retirement Memorial Scholarship goes to Christina Sabu. NTS Trust Scholarship, Kiran Joy, Atulya Callistus, and Alina Callistus. Thank you, Father, for your kind cooperation. All good things must eventually come to an end. And now it's time to say adieu. This program would not have been a success without the collective effort and participation of a larger team. And gratitude must be paid where it's due. So I invite Dr. Mercy Femila, member of the Awards Committee, to deliver the vote of thanks. Dear Principal, respected Manager, and our esteemed guests, on behalf of the Fatima Mother National College, I express my sincere gratitude to all those who have gathered here to acknowledge the achievements of our brilliant students. I extend my sincere thanks to the Honorable Minister, Shri Anthony Raju, who spared his valuable time and graced the event with his congratulatory address. I would like to express my profound gratitude to Reverend Dr. Paul Anthony Mullasheri, Bishop of Koilon, patron of college, for his presidential address. His presence has been a source of guidance and inspiration for all of us. Next, I thank our manager, Reverend Dr. Abhilash Grigori, for his benedictory address. I thank our dear principal, Professor Cynthia Catherine Michael, for her welcome speech. I thank our vice principal, Dr. Shelley, for his support. Also, I thank Shri Anish Pradeep, executive committee member, PTA, for his felicitations. Special thanks to our bursar, Father Vinod Salastin, for his support. Our college PTA's contribution to today's event is vital. On behalf of FMNC, I express my sincere gratitude to PTA and all our benefactors. We have also been quite fortunate to have worked with many dedicated students. I thank our first PG English students who did compiling today. Also, I thank our college event management team for their tireless service. I also cannot overlook the efforts of the convener of today's program, Professor Noylan, who worked dedicatedly for today's success. I take this opportunity to thank all the awardees, parents, and other invited delegates for taking their valuable time out and ensuring their presence here. Once again, I thank all the well-wishers who contributed for today's success. Thank you all. Thank you very much, ma'am. Every man has a map in his heart of his own country, and that heart will never allow you to forget this map. Since no academic celebration is complete without the national anthem of a beloved country, let us all stand to honor the beautiful land of India. I would like to call Alfia and Elena to sing the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना
चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Awardees, please assemble on the dais for a photo session.